Yayiwena thunyanga Yayiwena thunyanga Ay asoso uyithethele ntoni into ongayithunyanga Ay uyithethele ntoni into ongayithunyanga Hey yayiwena bonyanga Yayiwena menyanga Jini uyithethela ntoni into ongayithunyanga man Ay uyithethele ntoni uyithethele ntoni uthunywa ngubani uyithethele ntoni awazwana phelile lo xesha umhlali ngaphambili Yabo ndiyawazi andakapholanga mhlali ngaphambili wenkongolo unkosi uZanemvula kwa ngusihlalo walombutho wenkosi apha ephondweni ndinika imbeko kwi-chaplains ukhombela ebesivulela apha Nkosi Mqwathi umfundisi uMapho ikumkani yabathembu ukumkani uzwelibanzi azwelibanzi Nkosi izwele dumomo abe bathenjini sitsho kube kanye sawugqiba sithule isikhokelo sikazwelonke seContralesa umongameli unobhala jikelele namalungu ke esigqeba isikhokelo sephondo seContralesa amalungu eContralesa ikumkani nekumkanikazi ezinoba zingakhona ke phakathi kwethu bese kuchiwo apha ikumkani yamakhoyisana inkosi zonke ezikhoyo indwendwe ezibekekileyo abathunywa kule nkomfa khange ndive chase kuthiwa kuhleli iBGMs andinazi uba nize njani ke nina sendivile ke ngokumkani uba nina nizi-permanent delegates ayixoxisi ayifuni iBGM ayifuni ntoni abantu ke bonke bethu abakhoyo apha phakathi kwethu nabo ke banoba bayinxalenye yale nkomfa ngokwamakhasi onxibelelwano mandinibulise nonke ngale mini inkulu kangaka ngokuzithoba okukhulu sihlangene apha namhlanje kule nkomfa ezokonyula isikhokelo esitsha salombutho wenkosi esiwuhlonipha kakhulu nonembali kumzabalazo wenkululeko yabantu belizwe mhlali ngaphambili ndiyashiya nje ba ukumkani uthethe wahamba kuba sesithanda uba sibe kunye kwiprogram besike sabizwe ecaweni sobabini amadoda nasewisini ye-connection kwezi veki zimbalwa zigqithileyo andimazi noba kandithembanga na xa ndimane ndithethiswe emveni kwakhe uyathanda ukundishiya ukumkani unyanisile masiyicelela uxolo apha ezinkosini kuba ebethethela inkosi into kokuba umongameli ebegqithile apha ngesaquphe
kwathi ke ngenxeni yokuba amaxesha engavumi wakhona lo mbono okokuba xa ikumkani zalapha eOR Tambo kuba ebehambele eOR Tambo iOR Tambo eyenziwa ngamampondo nabathembu namampondomise kwacaca into okokuba mhlawumbi ingaba bubuqhilata into okokuba angasuke aye kwenye ikumkani engakwazi uyofika kwezinye kuba ixesha belingamvumeli yangumbono ke othi mhlawumbi ibikumkani zingavuma enze ngolo hlobo kuba anganika imbeko kwikumkani masicelele uxolo ke lo meko yokugqwetha izinto kakhulu sithathe ityala thina kuba sithi ebekufanele uba bacebise umongameli ngendlela efanelekileyo nangona besisoyika into yoba athi umongameli xa ifikile emka kushiyeke kuthiwa uthena iye kubathemba angayi kumampondo unetyala nawe uyayazi uba ulindelwe kumampondo ulindelwe kumampondomise njalo njalo sayilungisa ke loo nto ukubheka phambili ezinkosi zezwe lakuthi ingathathwa njengendelelo ingathathwa njengolunya ebukhosini kwiveki ephelileyo mhlali ngaphambili besibeka kwikhaya lakhe lokugqibela ongasekhoyo unkosi ungangomhlaba Mathanzima bendingathanda okokuba inkosi xa zidibene ngolhlobo mhlawumbi ke simnike umzuzu noba sihleli phansi noba sime ngenyawo sijongise nje imibombo ezantsi sinike umphefumlo wakhe enye imbeko yenkosi. Enkosi nale mandiyicela uxolo into yokuba ndiphakamise inkosi ndiliphakathi lakomkhulu into nayo aniphakameli mna niphakamela unkosi ungangomhlaba zithethile izithethi kwinkonzo yomngcwabo wakhe unkosi ungangomhlaba sizoba indlela ebelulutho ngayo kuluntu lwasecofa imvaba nakumzi wabathembu uluntu lwephondo jikelele umonde nenzendelelo ebenayo ekuncedeni abantu ebebakhokela ibingummangaliso sithe esinye isithethi xa sibalisa phaya Gcwanini ibali elibuhlungu lokutshiselwa kwakhe umzi ngabantu ababesithi uyathengisa ungumcinezeli ndabona inhliziyo zabantu zichukumisekile kuba abantu abazazi ezinye imfihlo nemisebenzi emikhulu eyenziwa zinkosi neyenziwe zinkosi zezwe lakuthi abanye bebesothuka phalamini ba unkosi ungangomhlaba uke wemka apha wabheka ngapha ya eZimbabwe wabheka eLusaka eyodibana nenkokheli zeAfrican National Congress ngenjongo zokokuba ilizwe eli lilungiswa njani ngexesha elinzima apho nothi wonke umuntu wayenokuba nawo umdla wokwenza njalo kuthiwa ke umongameli uNelson Mandela wabuza kuye ukuba yintoni na anokumenzela yona after etshelwe ngulomsi wathi yena kwilali yakhe abantwana abanasikolo makakhe isikolo uMadiba zange ayihoye le yokuba etshelwe yindlu yakhe wahoya imeko yabantu ebebakhokela zithe zakuvakala indaba ezibuhlungu zokuwa kwakhe uMadiba oogxa bakhe kwindlu yenkosi kweliphondo bagqwala emswaneni bathetha benjenje ndiyacaphula. He was a selfless patriot, a symbol of morality and a respect who always looked for common ground and ensured that there is harmony between traditional leadership and the modern democratic system of government. Close quote. Siyafuna ke ukuthi may his soul indeed rest in eternal peace and may he be the brightest star that continues to guide all of us to serve our people selflessly. Mhlali ngaphambili into endifuna ukuyibethelela
lumanyano lwesikhokelo ngoba xa ninonke apha nikhokela abantu phantsi kobukhosi kwaye izizwe ziyanihlonipha. Kubalulekile ke ngoko nisoloko nimanyene xa kukho iyantlukwano nikhawuleze nifumanane. Anizofana nale mibutho esithi nina ngoba nathi sawuxakwa siye sicinge ngani kuba nilithemba lokugqibela labantu. Yiyo namhlanje lento kuthiwa i-ANC ingumbutho wasezilalini. Ayikho enye into eyenza i-ANC ibe bhetele nini zinkosi kuba ukuzinza kobukhosi kuzinza ukuhlala. Ukuzinza kokuhlala kuzinza ilizwe. Ngenxa yenu ke sibonile eliphondo liyondelelana nangamaxesha anzima apho izinto bezinowuya kalo zonke. Nathi singurhulumente okhokelwa yi-ANC siyafuna ukwakha ubudlelwane obuliqilima ne-Contralesa. Kaloku ekusekweni kwayo i-Contralesa ngo-1987 yafumana inkxaso engagungqiyo kumbutho we-African National Congress. Wona useselubhacweni ngaloo maxesha. The first president of Contralesa, the late Nkosi uMhlabunzima Maphumulo, who was assassinated in 1991, was instrumental in bringing this organization closer to the African National Congress. He was a very strong believer in a unified South Africa and believed that if a chief chose to side with Contralesa, that chief's people would follow. Just a few weeks before he was assassinated, Nkosi uMhlabunzima was interviewed by a journalist and he had this to say, and I quote, "Once a chief has identified himself with us, then we know that the whole tribe or the majority of the people in that area are now with the progressive force," close quote. As the ANC-led government, we still want Contralesa and the rural masses of our people to side with government and support its policies. A united South Africa will never become a reality for as long as we have the two nations in our country. One nation that is very rich and well off, and another nation that is very poor and hopeless. We want Contralesa as an organization to continue producing leaders of Unkosi Ngangomhlaba Mathanzima and Unkosi uMhlabunzima Maphumulo's high caliber and quality. We expect traditional leaders in their own rights to be the champions of moral regeneration. These leaders should play a key role in the restoration of cultural values, morality, pride, and dignity in rural communities across our province, as well as the country. There's a national leadership in this house. Mhlali ngaphambili inkqubo yethu yolawulo nedemocracy zonke ziphansi koxinezelelo elibi kakhulu. Kugquba intswelo ngqesho, ubugebenga buvamile, ugonyamelo lomama nokubulawa kwabo zingxaki esijongene nazo umhla nezolo. Lonto ke iyodwa iza kuthetha ukuthi xa sizama ukuzinzisa izinto singurhulumente siza kumana sinyathelana ngobhontsi kuba sonke sisendimeni. Lonto leyo ayithethi ukuba sizintshaba. Into esiyibethelelayo siyi-ANC, Nkosi uZanemvula, yinto yokokuba i-ANC ayikwazi ukuba nengxaki neenkosi. Abantu be-ANC neenkokheli ze-ANC ingakumbi abo baseburhulumenteni bangabathunywa. Funeka siyazile siyihloniphile loo nto umhla nezolo okokuba thina singamaphakathi akomkhulu. And siyayibethelela loo nto ukusuka kumalungu epalamente, kubaphathiswa nakubo oceba. Yiyo le nto kunzima usuke uye endaweni ungakhange wathetha nenkosi xa ezi zinto uziqonda kakuhle. Siyazama ke ukuyakha le nto, asiyonto elula kuba uquluka ubhodo esinaye phaa ezantsi ekuhlaleni
obangelwa idemocracy yethu nesikholelwayo kuyo wenza izinto zingahambi ngendlela esingasinqwena ngayo nangokwezicwangciso ze-African National Congress njengombutho olawulayo. Kodwa inkosi ezi maziyazi into okokuba i-ANC ayinangxaki, ayinanxa nankosi, kuba iyayazi into okokuba ngaphandle kwenkosi i-African National Congress le sizalelwe kuyo sikhulela kuyo asiyonto. We must just master the art of coexistence and always find a common ground whenever we have disagreements. We should find a way of managing contradictions emanating from policy implementation, and in so doing, no party should adopt an adversarial stance against another one. There are several policies that concern Contralesa, and often you raise issues openly and release policy statements. For instance, the matter of lesbian, gay, bisexual, and transgender, the LGBTQI+, and same-sex marriages. Contralesa, as a progressive organization, must begin to appreciate the fact that our children are born with different sexual orientations. Condemning bisexual people, transgender, gays, and lesbian further polarizes the society. If traditional leaders do not change their attitude and continue to adopt hardened policy positions, they will be regarded as untransformed. In this regard, a policy shift is needed, leadership. Ndiyayibona uba siyazama. Akukho lula Nkosi Zwelithumile. Akukho lula, yabona nangoku sisenendlu nenkomfa engu-90% ootata. Sisenenkomfa engu-90% ootata. Nkosi uzanemvula kuba inkulu yindoda ngokwendlela esavumelana ngayo. So funeka siyoyikhangela noba ayikho siyidale. Ngoku sowunayo ikhona ibonakalisa isakhono. Uzaba sengxakini ke ibilizwe libheka phambili. Ngoku usacinga uba uzinoba nayo inkosi engumama apha kwaCheese, uzaba nomongameli ongumama apha elizweni. Ushiyeke ume wedwa ke ngoku pha. Ukhahlele ke ngoku umongameli. Ngoku ungenawukwazi umkhahlela umafungashe wakhe pha kwakho. Yenye ke imingeni esijongene nayo ke le transformation. Navuma nathi ilizwe malitshintshe. Kuba ka ilizwe lathathwa lenziswa ezinye izinto eziyimimangaliso iminyaka ngeminyaka. Navuma into kokuba ngendlela ebekusiliwa ngayo zinkosi zezwe lakuthi ojonga umsobomvu nezinye ikumkani asikwazanga uliphumelela idabi lobuyisela umhlaba wethu ebantwini. Ngoko ke masikhangela amanye amacebo okulwa nokuguqula ilizwe libe kuye. Sinalo common purpose ekufuneka sithi ke xa sithetha ngeli lizwe sithetha ngalo sisonke sisebenza kunye sibambisene. Lilizwe linjani? Awuzumane uthi ndiyalifunela lizwe kodwa andiyifuni into ethile kwela lizwe. Ndiyayifuna le democracy yokuba silawulwe ngayo kule system, kodwa andiyithandi le party enje kwidemocracy. Bona mos idemocracy izawuzenzela imibutho ngemibutho eminye kusayikhona kophinde kutshonelanga ingekho kubhekwe phambili yonke idemocracy siyayivuma loo nto ba lelizwe li-right elo. And yonke loo nto yenziwe yi-African National Congress njengombutho othe wakhokela inkululeko yabantu beli lizwe. Kwaye iyayikhuthaza. Yiyo le nto sinomasipala ngokuna benkazathi. Kudla ngothiwa ke inkazathi iyagodusa. Hayi ayigodusi. Kwaba bangomasipala ibuyisela umasipala umva guqula ukubhodi. Akukho umuntu nenjongo zokuba inkonzo zikhawuleziswa njani uye ebantwini. Kuyaxoxwa phaya kunikwana kuyobelwana ngabo bangaphakathi. Enye yengxaki esijongene nazo ezinkulu. The question of a slow pace of land reform and gender transformation with land reform policy is something that is being raised by the critics of traditional institutions. Mina zange ndilibone isoka elicandelwa umhlaba inxiwa. Zanda libona. Umuntu ucandelwa inxiwa kanenkosikazi.
noba bebenganikwa title deed but elanxiwa zange belele ndoda lelo mfazi yiyo le ndoda xa ithatha umfazi esibini kufuneka kumke yona iyokokhela umfazi wayo wesibini elinye inxiwa kwenye indawo athi noba la mfazi umkile emzini mhlawumbe uyayo ebuya nabantwana bakhe balapha abuye umzi wakhe uphaya kuthiwe nanga amatya akho amane loo nto yayihlala injalo ayitshintshi and andiqondi lo rhulumente uzotshintsha loo nto ngumsebenzi wethu ke lo sizinkosi ikhona into engathi i-chaos phaa xa uyijonga kwabiwa komhlaba kodwa ndiyayazi uba umhlaba phaa elalini yam usacandwa yinkosi umuntu ofuna inxiwa ubheke enkosini inkosi isebenza norhulumente kuba into esingayifuniyo kukulala apha sinemhlaba obekelwe into ethile sivuke sesinemhlaba engeyiyo laa nto besawuyenza ehlukumeza inkqubela phambili iinkosi funeka zisebenzisana norhulumente ayonto intsha zazisebenza norhulumente kwangaphambili kwaba norhulumente babekhona bengcinezelo kwaba norhulumente bonomgogwana babekhona kwakusetyenzwa neenkosi because zizo iinkosi ezipha eziqinisekisa ukuhlala kakuhle kwabantu kwakungeke kulalwe kuvuke sekukho abantu abagcwala apha elalini abangazwa noba bangobani bazothini wonke umuntu ubunomntu wakho nobe bekuvahashela ilanga elinye ke ezawubetha gqithe neta afuna uhlala elinye ilanga lesibini lesithathu ngenxa yomandelwa inhlalo yekhaya uhambe uyomchaza ebhodini bayi ndinomtshayo lapha engathi uzakathatha iveki so loo nto leyo ibisenzelwa imeko yokuhlala kuba sobe urhulumente abe nawo amapolisa ogada ilali nelali amapolisa ogada umzi nomzi xa sithetha ngokuhlukunyezwa koomama behlukunyezwa ngootata azabaphela amapolisa ogada wena nenkosikazi yakho othi wena xa uvuthando ulele nenkosikazi yakho uvuka uyibona uyikrwitshe uyibulala izinto ezenzekayo nenkosi ezo inkosi banye ngexesha awukho uquluka ubhodi wenkosi yiyo le nto siba nengxaki izinkosi zezo lakuthi xa silala kukho le nkosi kuvuke kube kwenye inkosi phezu kwenye inkosi asiyikhalazeli loo nto kuba sisithi hayi sifuna uthini ubhatala nentontoni ayikho rayithi loo nto kukuthelekiswa kwabantu nokulwiswa kwabantu iinkosi ziyazalwa akukho zifamily zingenamnombo le nto yoba kwenziwe into kuthiwe urhulumente decide uba ngubani inkosi apha urhulumente akenzelwa ngaloo nto urhulumente unike imithetho gabalala yokokuba nazi indlela ezinowulandelwa and kuloo mithetho iinkosi zibe negalelo elikhulu zaphawula uba le mithetho ingamiswa njani khona ukuze ikwazi ukuseva imidla yenkosi xa ngaba loo mithetho ayisakwazi useva masibuyele phaa siyothi repeal this act khona ukuze le act izokwazi umelana nemicimbi yobukhosi. In some quarters, it is being argued that the land reform process is fundamentally misogynistic. It is claimed that it undermines the rights of women. The land in the rural areas remain underutilized, and the question of the land reform can be catalytic in transforming the skewed patterns of ownership in the agricultural sector. We all know for sure that the problem of underutilized agricultural land is a huge problem. Besitshilo sathi xa uwela inciba usiza ngapha ingxaki yokulawulwa komhlaba inegalelo lokuphuhliseka kwelicala nenkqubela phambili yabantu. Yiyo le nto uzawuba neenkqubela phambili ezingapha noba kuzawuza amaphiko eza wind turbines ziphehla umbane kulula uzenza ngapha kwenciba njalo njalo kubulawulo lomhlaba apha lubucaci ba umhlaba lo ngokabani lo ngokabani ngapha ke kuliwe inkosi ithi ngowam bathi abantu ngabam inkosi zezabantu abantu ngabenkosi ngoko ke umhlaba mawungabi kanti ungayingxaki sinezo ngxaki ezinjalo bayafuna abatyali izimali ukuzana kwelicala bazophuhlisa elicala xa lingaphuhlanga elicala sihleli kwi-risk ye-stability okanye ye-instability kule province. The population enkulu ilapha kwelicala kule province. I-OR Tambo iyodwa ina 1.4 million abantu base-Eastern Cape. OR Tambo is bigger than Nelson Mandela. OR Tambo is bigger than Buffalo City in terms of population. Xa udibanisa i-OR Tambo ne-Alfred Nzo ne-Joe Gabi ne-Christiani iyakuxelela into yoba almost more than 60% of the population ikweli cala that is so hugely underdeveloped. Yiyo le nto sinezi programs sizenzayo singurhulumente zokuzama kangangoko umngeni mkhulu because we are coming from a very low base in terms of the infrastructure development noba zindlela noba zintoni but there is a plan that government has responded to.
xa ndiphuma apha Nkosi uzane mvula njengoba bengike ndacela ndiyovela apha kuTsolo inhlungu yabantwana abasweleke apha ekuqalekeni kweveki ababini besuka esikolweni bewela emfuleni. Siyafuna qala ukucela abantu sikhuthazana into ba noko le milambo ayifiki kudala siyazi imeko yayo. Lento yokungena emlanjeni amanzi uwabona uba akekho right ayikho ntle masiyinqandane ngalonto naba abantu bawezela abantu ngentambo hayi zanza kuweza ayikho right lonto. Siyacela imeko ye-climate change ithande ukusixaka. Urhulumente uyaresponda apha umongameli kwintetho yakhe elizwe utshilo into yoba sinokuwela isizwe program ezawuxhamla kakhulu o-Eastern Cape, KZN noLimpopo kuba zizona provinces zinemingeni emikhulu kule nto ye-road infrastructure backlog. Uthi umasipala ngoseyenzile indlela i-access road engazanga yakho ngaphambili kube nzima ukwenza ibhlorho because imigi yakhe isabelo mali sakhe se-municipal infrastructure grant si-low asikwazi ukuyenza ibhlorho ebefana uba isemgangathweni. Zininzi into ezenziweyo ke ngulo rhulumente wenu indlela. Mna ndikhula pha eDeberha fundani ngazange ndayicinga noyicinga uba ingaze bekhona indlela yetha Nkosi Lodumo esuka eNgcobo ebheke eDutywa. And bendikhula ndiyazi into okokuba xa ubuza ngetha apha kuthiwa hayi abaphathi belaa xesha babesithi itha ikhona phaa Amaqabandini yombani lapha phantsi kwe-gravel road. Program karhulumente yokukonektha iidolophu needolophu ngetha iyaqhuba but ayizukwazi ukwenzeka ngemini enye. Ndibuza u-MEC namhlanje wezendlela into okokuba njengoba ke ngoku sinale nyikitya yezindlela zimoshakala zonke kuba kusehlotyeni. What is our plan? Sine-3 billion qha. We need about 60 billion to connect indlela zase-Eastern Cape zonke. But ukuba niyayilandela intetho ebisenziwa yiPremier yobume bephondo iyadakanca iyacacisa kakuhle umsebenzi esiwenzayo sisebenza noSandra. Kungekudala zonke ezindlela zephondo zinkulu zidibanisa idolophu nezinye idolophu zonke zona zawube zilungele kungekudala kuba siyaqhubeka nozifakela itha. Ngokundithethayo uSandra uyigqibile iprogram ye-3.1 billion xa nijonge ezi major roads zenzekayo nobusuke eBhofolo ubheke eKomani nobuhla ngeNkosimakinana emhlabeni wakho pha ngezantsi ubheka kwelaa cala bafuna ndinigade kwelaa cala kuba kusebukhweni bamba ndingenzakala. You see nobuyaphi nobuhamba ngo-N2 indlela is being worked out nobubheka usuka ku-N2 ubheke ehluleka indlela ebezikade zikhalazelwa ngabantu balapho nobusuka eDikeni ubheke eBhofolo zindlela ezininzi ezinkulu ezenziwa ezinye ke sithi sikhangela icebo ke ngonale paving nentontoni lo uzenza kuba kwenziwa indlela ngoku kufika imvula kule veki zayo okanye kule nyanga zayo ikhukulela indlela ibe ngathi zange ibekho. And asizukwazi uthetha ngophuhliso ne-agriculture leyo ifuna indlela. Sasisiye emasimini singenandlela sihamba ngeenkabi sirhoqisileyo but ngoku kufuneka uye emasimini ngeetrekta nentontoni uyayinida indlela ebheka emasimini if uyafuna ukuphuhlisa amasimi ngendlela erayithi. We expect inkosi nekumkani to lead in the revival of agriculture in communal areas. Le nto yorhutwana ngomhlaba sibe nendlela. The eastern part of the province ine-potential enkulu phantse kuyo yonke iSouth Africa yoba yi-food basket because the most available arable land ilapha kweli cala. But we've commercialized the other part of the province, your Sarabatman, kulo mcimbi we-farming. Government is running all programs. Noba life improvement, livestock improvement programs. Injongo kukuba we are getting somewhere to commercialize neza subsistence farmers. Sinincedise nangemeko yezolimo. Abaphathiswa will be tabling those programs, the policy species, etc. Where zizabe zinika khona umkhombandlela. Immediately la program iplagwa pha. Silindeleke ngoku inkosi tribal authorities kumkani Premier is up. Ubusithini pha. Kuba apha ndiyinkosi endirhalela into okokuba le ndawo iphuhle ibheke phambili. Izapha no-MEC othile, iza nominister abanibani osePitoli, uthini kule ndawo. Sifuna uphuhlisa apha sisebenze kunye nawe singurhulumente. So we are available inkosi zezola ukuthi usebenza nani kakhulu kulonto. So siyafuna ke ukuthi lo mcimbi womhlaba sisebenzisane sikhawuleze ngawo ukulungisa ube kwimeko right. We all commit here now that we will truly accelerate radical rural development and revival of rural economies. The problem of underutilized rural land is something that should be on top of our agenda whenever we interact with various kingdoms across the province.
The socio-economic challenges of poverty and unemployment continues to confront the people of our province, both in the urban and rural areas. I have conducted visit to the many kingdoms of our province recently as part of our efforts to show respect to our kings and to take them on board on our socio-economic development plans. All of them appreciate the efforts we are making to develop the province, but there are pertinent issues they are not comfortable with. In my engagement with kings, I realized that there is a serious tension that exists between the customary law and the above mentioned act. They also raise the question of the decision making in as far as it relates to the traditional and Khoisan Leadership Act of 2019. I'm raising these policy issues with intention to outline clearly those areas of disagreement. These problems, in my view, are not insurmountable. We can find one another and resolve them. Mandicele luxolo Nkosi zezola ukuthi ububhenqa nobuathalala endiye ndahlangabezana nabo bokwenza imeko ye-application yenkosi ngokukhawuleza. Enye yezonto isukela kule mithetho ibitshintshwa. Kodwa eyona nto iphambili yile yoba kuthi sekufike i-application ethi inkosi apha ngubani signer premier, kufike enye ileta ngomso ethi sinesikhalazo ngale nkosi. Awukwazi ukuyenza ke loo nto ungakhange wayiqinisekisa wena mntu unamagunya okwenza loo nto into yoba ngenene nangenyaniso yiloo nto. Siyacela ii-royal families, ii-royal councils, lo mcimbi ziwenze kakuhle, asi-mobilize disputes. But if i-dispute ikhona, you don't turn a blind eye, awu-ignore i-dispute ekhoyo. So imbi ke le nto yongathi ngoku abantu abasazazi, wonke umuntu ubona ithuba, wonke umuntu ucinga into okokuba ukuphatha abantu nokukhokela abantu ngobukhosi yindlela yokuxhamla. So siyacela ezinkosini, nangona sisithi zikhona kwelinye icala ezinye izinto ezibangela uba thina sibe kanti sinokugqidisa ngohlobo oluthile, leyo into ipremier iyayilungisa, ine-team ebekweyo ye-Office of the Premier ngoku yokujongana ngqo nezo ngxaki, singaphinde sibe nezi ngxaki ezinde zithatha inyanga neminyaka xa kuthiwa inkosi is recognized, kube nzima inkosi into yokuba ifakwe kwi-system. Another matter that requires the attention of this conference is the coexistence of Contralesa with the local government structures, municipalities and SALGA. These are structures which are promoting grassroots democracy, and in society generally they advocate for inclusive development. Relating with these structures therefore requires a different political and ideological posture. These are serious issues of policy shifts that must consider. Akunobakho nkosi enokukhompyutha noceba. Ngathi uceba aphikisane nenkosi uboqonda uba ukhona ubekeke rongo lo mntu. Ingxaki ye-ANC ithe ngoxa yonyulo ceba yathi ifuna i-society, i-public yonyule uceba ngokwayo. Neenkosi zithatha inxaxheba pha ekonyulweni koceba. Zithatha inxaxheba aphume umuntu eyiloo nto. Siyeke kwezinye indawo ezikhalazayo nezitheni kodwa injongo ze-ANC kukuba lo mntu unguceba makube kanti inkosi naye ziyamphefumlela kuba funeka sine-chemistry yokusebenza ngolu hlobo olufunekayo lokubheka phambili. So siyekile laa nto basihlale ngokupha icalata kube kwabantu abathi ngubani ofanele uba nguceba phaya. Abantu ngabo abathi ngubani umuntu onoba nguceba apha. So lo mntu lowo okhethwe ngabantu funeka akwazi ukuthi neatly dovetail to izithethe namasiko alandawo. Yiyo le nto sinqanda into yokuba nabani nako ngasaye nguceba noba usuka phi na lo mntu lowo. I hope that the delegates at this conference will have enough time to debate these policy matters that affect traditional leaders and come up with proposed solutions that government can consider. This conference should not be just about electing leaders. It must be about the role Contralesa will play in the fundamental transformation of the South African society and economy. I know ngokumongameli belapha besine meeting ne-leadership ye-Contralesa, savana nge-programs ezithile into yokokuba iingxaki zethu asizuzisombulula kwiinkundla zomthetho. Funeka sikhawuleze xa kukho urhiqi-rhiqi sisondelelane sikwazi ufumana iingxaki ezithile. Noko ke nina aningobantu abahlala ii-meetings nenkomfa yenu, asilindelanga le nkomfa yenu uba ingaze kuthiwe ibe yi-festival of izipiyes. Ningabantu bomkhonto nina nongantu bezitulo. Singahlala apha niphekile imikhonto ezibhekini. Asilindelanga loo nto kuni kuba kuni sijonge into okokuba njembe thina sikwi-permanent mode yokuqhwithana kwe-ANC kubekho a voice of reason from the traditional leaders ethi
akunje xa kuzawulunga ngoba uqhusarha wenzeka ku-ANC big as it is ku-affecta i-development ye-provinces. The reason that we are where we are as a province almost after 28 years of democracy yenye yezo zinto yokuqhwitha-qhwithana kweenkokheli ze-ANC ne-ANC uqobo balityalwe abantu babekwe ecaleni sijongane nathi siziziqu uba kuye enkomfeni ye-ANC kuphela ilizwe ingathi ilizwe liphelile akho nto ingenye iyawuphinda yenzeka zizinto ezingekhoyo esingazivumeliyo nezo. ANC kwi-renewal phaa eNazarek sithe sidibene nalambane wadibana noSawule waguquka wangumpostile uPawulos. We are on that renewal and sifuna wonke umuntu aguquke kwi-ANC azalwe ngokutsha siyazi into yokuba i-ANC zange yenzelwa thina zinkokheli neziqu. I-ANC ngumbutho wenkosi ngumbutho wabefundisi injongo zayo kukuphucula ilizwe nokukhonza abantu belilizwe babheke phambili. So if sizinkokheli ezingakwazi uyenza loo nto siyibeke phambili sizaba nengxaki. Ukulwa urhwaphilizo izinto ezenzekayo umhla nezolo zizinto ekufuneka sijamelene nazo head on si-ANC. Siyathanda kuba ikhona inkqubela ezicacileyo uba i-ANC as a governing party has drawn the line. If uphuma emgceni, ANC is able to say yima ngolu hlobo kuba uphume emgceni. In 2019, IEC announced that the record number of 48 parties had registered candidates for the national parliamentary election. That was 19 more than parties than the ones that contested 2014 national elections. Most of those parties are led by black leaders. These are people who mostly could not resolve their differences within their organization. Umntu ongamandelwanga ku-ANC uyaphuma kusasa ayokwenza ufana kalo wombutho ongacacanga apha eca kwe-ANC kuba erhalela abanye bapharashutwe ngaloo process enjalo. Sibe neenkokheli ezivelayo ngongathi gqiboduduma zihlume yonke indawo okwamakhowa. So yona ngxaki ke esijongene nayo elizweni ekufuneka neenkosi zivelile ukuyinqanda noyibamba lona. So we are saying as chiefs, have a progressive conference that is peaceful, that has outcomes of unity. No one should feel defeated if they are not elected. This is the nature of democratic process. Into yoba ke nani nivumele usebenza idemocracy xa nisonyula iinkokheli yingxaki yenu leyo. Funeka niyamkele ke ingxaki yedemocracy chase ihamba neento zayo. Uba ningafika kumnandi apha niphumeze ningasabulisani yinto eyenzekayo ke phaa. Abanye bayishiyele inkomfa phakathi ungaveke umzekelo kuthiwa inkomfa yenkosi ishiywe phakathi ngabathunywa bayo. All of you should be supported, should support the elected leaders and be preoccupied with championing economic strategies that would help alleviate unemployment in this province. With those few words, I would like to wish you a success in your conference deliberation. ANC ilindele nina. ANC ibizwa zinkosi kuthiwe ayinje ka uzawulunga. Ayingombutho wenu lo. Nansi indlela efuneka siyihambile. ANC ayikatshintshi. Kwi-ANC kuphuma udriver esiporweni. Uthi ke udriver ngabona PDP abekwe ecaleni kufune udriver no PDP ikwazi inqwelo emasonto yenkosi nabefundisi nabantu bonke belelizwe abasokolayo ngakumbi ibheke phambili. Ngalo mazwi ke siyabulela enkosi kakhulu ngelithuba. Asibulele inkosi simphamele uPremier wethu. Okay. Colleagues, especially the leadership from the Khoi and San communities, I hope you did get the gist of what our Premier was saying. He was addressing all of us. If you will notice in his speech, he was delivering this language we call in the Eastern Cape Konglish, in isiXhosa and also in English to accommodate us all. But I think, as he says, we'll discuss the issues because we also want your language. And there was one of my leaders who showed me how to greet in Khoi and San, and I was impressed. We have so much to learn from each other. Ndifuna ndithathe lithuba bahlekazi
ndimkhulule uDiya. Ebecelile bahlekazi ngoba kukho lo msebenzi nathi usityayo ingakumbi pha eMhlonto wabantwana abathe bahamba. Noko ke ndathi ke ndawuzama ukumkhulula. Ndicela ke ukuthi ke Diya, thank you so much comrade Premier. And indeed you honored this Congress by accepting this invitation. It's true. The Congress of Traditional Leaders of South Africa is part of the broad mass democratic movement. And we cherish that relationship. You did not only accepted this. When we cried to say, well, we're short of here and there, you did actually make a contribution, which is a major contribution, which we really appreciate. Thank you very much for your speech, and I think at the end, if your time has come, because I want to give our president now to deliver the keynote address, and so that we can conclude. I think MTHATHA nelithuba bahlekazi simbulele uGumkani uZwelibanzi. Bahlekazi lo mbutho iContralesa nomzi kaDalingebo is one. Sakhiwa pha phansi kweborders Gcawu kwiDalingebo Trust Fund eyayihamba noXobololo uyayazi uZweludu, and no the late Igqwetha uMadikizela there. Kulapho safumana ifuthe yamandla yokuba sakhe lo mbutho. Ukubukho bakhe uZwelibanzi apha is really significant. Nokokuba aphinde asamkele bahlekazi. Ndiyafuna ke ukuthi siyabulela kakhulu kumzi kaDalingebo wonke ngembeko ikumkani esinike wona. And I hope then that our relationship with that kingship is going to grow much more. Benifuna ukuthi ke ngalo mazwi Premier masikhulule Diya. uDina wam andazi bangakathi nje hayi kodwa nanko omnye umculela culo zasitoyito yasiyebhisho yenzekile indaba yo yenzekile indaba eEastern Cape yenzekile indaba 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 yenzekile indaba. Viva Contralesa, viva! Bahlekazi, we do have our leadership here. Contralesa is one and is controlled from the center. But I would love that our General Secretary, umntwana omhle umfoka Mkhiva, kube nguye oza kuthi ke ngoku akwazi ususa ingangalala yombutho wezizwe ezimanyeneyo, the Congress of Traditional Leaders of South Africa.
akwazi ukuthetha nathi. Qanini? Nkosi Bhala. Amandla. Amandla. Viva Contralesa, viva. Long live Contralesa, long live. Bahlekazi, sisenkomfeni apha asikho sesingcwabeni. Xa kuculwa zonke i-delegates sifanele baziphakame zicule. Amandla. Sihlalo, Nkosi Nonkonyane. The Deputy Chairperson of the province, the Provincial Secretary, Nkosi Tutumayo, the PEC of this province, and the delegates that are coming from all the regions of this beloved province of the Eastern Cape, together with the leadership from National that is here today, allow me to greet you this morning in the name of the National Executive Committee. Good morning and good day. I have been given a very easy task to introduce our leader, the father of this mighty organization at this juncture of our history. He hails from Mpumalanga province, where Contralesa was conceived. He comes from an area called Bushbuck Ridge, in a traditional authority area of Bakwena. He is the head of the Bakwena Traditional Council and its chairperson. He is one of the founding fathers of Contralesa. He was there in 1986 and 1987 when this giant organization was born. He has grown through the ranks of the institution of traditional leadership. He is the royal-blooded son of Africa. The first delegation that went to Lusaka to interface with the President General of the ANC, O.R. Tambo, he was part of that leadership collective to engage with the ANC in exile. When we witness the dramatic changes of this country with talks about talks and CODESA, he was part of that leadership at CODESA that represented the institution of traditional leadership. So he's been in the forefront as a torchbearer and a pioneer and a champion of this institution. When we gained our democracy, the people of Mpumalanga and the people of this country ensured that he was part of the advanced cadres of the mass democratic movement that went to parliament for the first time. He spent no less than 15 years as a member of our national parliament. Not as a backbencher. He served there and he chaired a couple of portfolio committees as well as select committees. He has always been there in Contralesa as part of its leadership. He has been the chairperson of Contralesa in Mpumalanga province. When the houses of traditional leaders were promulgated into law in this country, he is among those who became members of those houses. He did not end there. He actually became the chairperson of the House of Traditional Leaders in Mpumalanga. It was in 2017, in Centurion West in Pretoria, Gauteng province, that when the delegates of this country coming from all the 9 provinces spoke with one voice and agreed unanimously that from the 10th of December 2017, the president of Contralesa
should be Kgoshi Mathupha Mokoena. It gives me a great honor today, Makhosi ezwela kokwethu, compatriots, Madela Kufa, to introduce to you a leader who did not shy away from his responsibility and ensured that he puts Contralesa at the center of the management of the national question, fearlessly, with tenacity and the right energy at the right time. He has made it a point that from time to time, he reminds the leadership of this country of what needs to be done, to the extent that he is almost giving them a marching line. Fellow delegates, let me not waste your time, because I can see that you've been waiting for this conference to hold. It gives me a great honor now that the President is going to deliver the keynote address. Rightfully so, because this is our national organization. When a president comes to your province, he is the one who must deliver the keynote address. Allow me then to introduce to you none other than Kgoshi Mathupha Ganda Mokoena. Bakwena! Bakwena! Go our dynamic chairperson of the province and your leadership, chairpersons and secretaries from regions, nabo bonke abadeserva ukuba la kule nkonfa. Amakhosi am ahloniphekileyo and all delegates to this conference. I am so humbled to preside or to deliver our message from the National Executive Committee. First, let me acknowledge the presence of the chairperson of the House, Inkosi Mahloniphekile Umavus, and all other invited guests who happens to be our members, hence they are in this closed session as well. I'm not alone, as was said. Ukhona Deputy President la Kgoshi Pilane and inkokheli of the youth, Prince Daumang, over there. Senimbonile uCwanini, of course. 5 years back, delegates met and decided to elect a leadership in this province. That leadership, when it was elected, Umabe Ketwa, the purpose was for that leadership to champion a mandate of all delegates. Some of the reasons, Bogwenza Uguti, our challenges that are faced by Amakhosi are faced by our people in what it is termed rural areas are addressed. That mandate, Bahambenayo, our leaders who were elected then up until now. In this conference, among other things, is to look whether the mandate given by delegates was fulfilled. If not fully, those challenges that are still outstanding, how do we confront them? I must say thank you very much to this leadership here, because your voice was heard even from Bushbuck Ridge. I am not happy because I opened my TV and listened to the State of the Nation address by the President.
Kwintetho yakhe from start to finish, there was nothing about ubukhosi, about amakhosi. Shame on him and his government. I was hoping after all the meetings we had Nabo, meeting even a house, represented by Nkosi Mavundla and even the National House and everybody else. They presented your issues with colors or challenges that are faced by all of us. I thought the president would be brave enough to say, Zinkosi zam sinivile. We are responding to those issues as follows, as a tabulate, but nothing came out of that. It is clear in this country, we are led by Republicans who hate ubukhosi with passion. Now, it is up to us as this leadership to say that vacuum where the country is on autopilot, where nobody cares about us, what are we saying? There is that song that is sung by many of our leaders when they are angry, even when they are happy, when they are frustrated. But the Contralesa uhlaleleni into zonakala. It Contralesa uhlaleleni into zonakala. Therefore, ndithi mina ndingumntwana kaMkwena. La akekho who is in this conference just to come and sit and enjoy the and go. You must have views on how to take this organization forward in terms of confronting this government that hates us with passion. Let me give you typical examples. Kokelzam, there is a green paper that has been developed now into a white paper from the Department of Education. Good ingane zethu esikoleni bafundiswe a language that is called Mandarin. As was stated here, Mandarin is China. But they want our kids to know it's China. That's what they want to teach our kids. We are saying to hell with that. To hell with that. Instead of promoting our languages as Africans here, they're not doing that. They're focusing on a Chinese language. I'll be happy to know isiXhosa without any interpretation. They can't promote our languages. They want to promote in Mandarin. Axis banginyanyisa. As if that was not enough, my leaders, listen to this one. The Department of Home Affairs, through our minister, Dr. Mtshwalethe, they are busy now preparing a bill that will come into Parliament. Le bill bafuna uza nomthetho ababiza ngelo bathi lo dila ngepolyandra. Ipolyandra umthetho othi omama now bazovunyelwa ukuthi umama angashada amadoda abe mabini abe mathathu. Can you imagine if our country will legislate such nonsense to say a woman is now entitled to get marry more than 1 or 2 husbands? That's nonsense. Now tell me, my leaders, ubani kini omama la othanda kuba angazi ukuthi ngesikhosa nibizani kasipedi reke kikwababani. I don't know ngesikhosa ukuthi nibizani. Who is among our beautiful women here ofuna amadoda amabili amathathu? Ubani la? Akekho. Omama uma aba nomunye wesibini bayasitshontshelwa nje ukuthi sikhona ukuphila bomkwena. Bayasobela nje ba, that's a favor. They don't want that, my leader. Therefore, City, whoever is coming with that nonsense, take it back where it comes from. They are promoting gender-based violence. I'll tell you why. I'll tell you why. Uma ndingumkwena ndinje nenkosi yami ududumayo sishadwe umama oyedwa
Ngenhlanhla maybe ashade futhi nenkosi yami inkosi uMavuso. Sihlezi ekhaya elilodwa. Sibathathu kulendlu. Umama will decide ukuthi namhla ndihamba nonkosi uMavundle. Unaye kule camera next door. Niyakwazi lenkonzo iba ngumsindo. Ndingumkwena ndilele next door. Ndizwa umsindo kaNkosi uMavuso kanye nonkosikazi wami. Ndithini mina? Am I going to keep quiet? No. Never. They'll be surprised because I'll be knocking at the door. Ndithi nkosikazi bakubiza ngapha ngaphandle. Ngathi akabizwa umuntu ndifuna yena. Ndinyanyiswa yilo msindo ondiuzwayo. Okunye futhi. Listen to this one. Kwenzeke lo mama abe nengane abantwana lapha ekhaya. Bazobizwa ukuthi abakwabani labantwana. Abakwabani? Yena lo mama bazothi uMrs bani. Umbhedo ke usuzwayo. Therefore, oh mama, lento ningayivumi nathi asifuni is an African. This is a foreign culture asiyazi thina. Asazi buyaphi. Ayiphinde emva la ibuya khona. Asifuni. My leadership as national officials sometimes want to call for peace and call for unity. NEC, we have seen this in many provinces where there are tensions between Contralesa and Ama houses. The tension there, NEC, besithi ungabe siyakhona ayiphele lama tension. We are all servicing one constituency. We are servicing one constituency. And the phone ndingumkwena because now ndine position bese ndibhekela phansi abaku Contralesa or ndibhekela phansi abaku house because ngamakhosi sonke le constituency esilwelayo iyodwa. Therefore, it's not only, I don't know about Eastern Cape, but in other provinces, it is there. Amakhosi who were fine, who were good, and so on, immediately bangena ku house, bayashintsha. Now, some will forget, by the way, that in that position, have been nominated and elected by members of Contralesa. But when they are there, they speak bad about Contralesa. Why? Why? That thing must come to an end. We are servicing one constituency. Let's respect each other. Let's respect that position. Nothing apparently go Contralesa. If we have elected someone in the house, we made his life difficult by some of us who are also members of his organization. Therefore, I am saying to all of us, my leaders, I'm humbly ngokusithoba okukhulu asihloniphaneni laba abaku house abahloniphe Contralesa laba Contralesa bahloniphe abaku house. Ngiyacela kakhulu bantu bakithi, ngiyacela makhosi ami, please, uma ngabe ukhona inkosi eyodwa athi uma angene ngale kumbuso or ku house afile ukuthi no, I have arrived, let me tell those amakhosi ukuthi we'll ask you one day, you'll be part of us here in the masses. Ungekho lapha kulesikhundla. Therefore, it is good to behave well when you are there, so that even when sewuwile ulapha phansi sibe nawe sithi inkosi yethu. Leadership. As NEC, we don't promote gatekeeping. Gatekeeping is what abantu uma sebengenile embuthweni wamakhosi bese bayavala ukuthi abanye bangangeni singayivumeli. I'm happy it's not here in the Eastern Cape, but in other provinces, even yesterday, we were confronted by amakhosi who are saying
We were surprised, President, to see you presiding over a conference in a particular province. But thina singamakhosi were not invited. That was done because of people, and I don't know whether it is inferiority complex or yini, I just don't know, Nkosi yami. Singavali lo mbutho wamakhosi nabantu abahlonipha ubukhosi nabantwana abasebukhosini nathi sonke esine idea ukuthi ubukhosi yini. Therefore, gatekeeping la ku Contralesa, let's discourage it at all costs. Umbutho wenkosi ke lo. Now, we will not have done justice to ourselves as Amakosi if we don't unite when fighting for the land question. Okukhona esikwaziyo manje ukuthi the government, they are busy with legislations, imithetho, to manage indawo elalwa inkosi. Bayasaba to confront umhlaba ongaphasi kukaFan Toner noKukemur. Babhizi inkosi ukuthi how can they manage us and so on. Loko singavumi singamakhosi, let's fight that demon as no government. Because what we know, later this thing called AMA CPAs. I'm happy inkosi yami la chairperson la province, inkosi yami Mavuso was there. When we said, naile animal, here is this devil called CPA and Nama Trust. Uma umhlaba thathwa enkosini, the first thing what they will do, they will go to inkosi, what inkosi nkonyana, please night track phezu kwayo with your family. Bayithathe inkosi forcefully and remove him from his place. Bamhambe bomlahla wherever they on. Bese bayeza ke bathatha isizwe sakhe siyahamba. But surprisingly, when lo mhlaba usubuya ebantwini, awusabuyeli enkosini. They form some structures to say they must manage that land, the land that belongs to the ancestors of Inkosi Nonkonyana. As Contralesa was saying, no. Uma umhlaba uye wathathwa enkosini, uma ubuya awubuyeli enkosini nabantu bayo. Now, I was advised not to be long because we started late, and I'll try to respect that. Now, there is this thing, Makos, I'm ekona esilwayo. The tension that is there between ourselves as Contralesa and no government. I mean, the ruling party. We said the ruling party, we've been engaging in many meetings now, but Lama meetings produced nothing. That's the reason why we took a decision today to say, let's disengage. When we disengage, it means we're not attending their meetings. Even when they invite us, we're not going until they come to the party. I'm happy to say it's only now waking up. I don't know about Tuswahili. They are waking up because we told the president when we met him at Mahlambandov. We say, Mr. President, maybe we have forgotten about this. One, in 1994, the ruling party got not less than 65% votes. But in the last elections, the local government, they got not more than 43%. Satuku, President, watch the space. Mene tekel ufarsin. Because our votes from now onward, see Contralesa, we don't have loyal votes, no more loyal votes. If vote yet will depend on what you are giving us, we'll give back our votes. But if not, forget about our votes. Now, it's up to us leadership to say, let's unite and show this government, Ogoti, we are playing. Can we imagine? Send this to the end. There is this bill
traditional courts bill. The bill that will make it a point would say how Amakosi preside over cases in their respective courts. It's, what do you call it? It's uniform. Okay? Let bill ngeshwa. It was in Parliament, even when I was still there 15 years ago. Even now, I got pass. Surprisingly, when they want public hearings, ukuthi abantu bathini ngale bill, our parliament will invite those ladies in the University of Cape Town and other NGOs who are funded by some imperialists to come and oppose a bill yethu abantu abamnyama. That woman ovela phesheya, she has never set her foot in a traditional court. But she wants to be an expert to tell us what le bill ayikalungi. Guess what? They brought even a clause le opt out. Opt out will mean uma undabezitha inkosi abiza umuntu ukuthi hey nangu umakhelwana ukhala ngawe oza sizoxoxa ngale nkinga anayo. This person une right ukuthi anga opt out. Opting out mean he or she can say andizi indaba ezithi. I prefer to go kwamanch esilungwini. That's what our government is bringing. But we said that cannot move. That cannot go. It is on when we are saying, let's hope they're not going to bring back through the back door, lento, yoguti, people can opt out when they are invited to come to court by an inkosi. Let's hope that won't happen. I want to say in terms of leadership, today we're going to witness AMA delegates exercising their rights of electing a new leadership. I want to advise honestly and humbly that if you are nominated to take a particular position and you are aware that we are vilapa, you are lazy, please decline. Please decline. In Contralesa, we don't need wheelbarrows. We don't need wheelbarrows. A wheelbarrow that you will push, uma uyeka imile ayihambi. Deta vumela abanye balide ngoba wena uyavila. Kungakho government, don't take us serious because I am in this position, but I don't effectively use this position to benefit the people I'm leading. Therefore, I am saying, do us a favor. Don't embarrass yourself. Decline. Again, sing in Zondo and other things. Here is a leader who is capable. He has got all the qualities of being a leader. But simply because we co-cast him somewhere in some corners, even in bedrooms, sitting, losing kids, knowing very well that this person is capable. Now, Leo, we're discouraging it. We're discouraging it. I wish all delegates well. We're going to elect leaders who are going to assist us in championing the cause that will assist in the best interests of all Amakosi and our people. Therefore, I wish you all the best, the good luck in today's conference. I'm very happy, I'm very proud. Thank you very much. Amandla.